Vayhi ki yoro hamiyaldos leso Elohim, vayaz lohem votim. The schar that did not listen to Pharoh, the miyaldos got schar bo olam hazeh. The choirot tzorichin, we have to understand what did they do to deserve schar. Bo olam hazeh, we don't get schar of a mitzvah. Schar mitzvah behai al moleko. Elo, you have to say this was lifnim mishuras adin. They did more than they were supposed to. For that you can get schar. Pasuk says, Vayomer. And Pharoh said, Veyaletchem es ho'ibriyois ureisen al ho'avnoim in ben hu v'hamitem oiso. They should kill all the zechorim in the avnoim, by the birthplace. They did not listen to Pharoh. For that they got schar. Chazal say, Midrash Rabo, why did Pharoh try to kill the zechorim through the meyaldois? He should have clean hands. Al pipshitos, the Midrash means to say that we have a klal, shliach shel odom kamoiso. A shliach of a person is like he himself did the thing. If I make a shliach to take truma, it's like I took truma myself, and it's kosher. Ve'ein shliach ldvar avera. If someone sets a shliach to do an avera, it is not miyuchas to the meshaleach, to the person who sent the shlichus. So Pharoh didn't want to kill the zechorim by himself. He did through a shliach. Ve'ein shliach ldvar avera. But that is not the case, as Chazal darshan from the posuk, miyad ish es ochif, sefer bereshis pashas noach, ve'ach es dimchem lenafsho isechem edrosh, miyad kol chayo edroshenu, umiyad ho'odom, miyad ish ochif, edrosh es nefesh ho'odom. Chazal learn from here that filo the shliach, the meshaleach, both are chayiv. The shliach and the meshaleach. If somebody pays to kill, both are chayovim. The killer and the payer. Omar Rabothenu kulo chayovim ki hilchos bnei Noach eid echod dayan echod al yidei shliach sheneimar shofech dom ho'odom bo'odom afilu al yidei acherim. That's the next pasuk. Shofech dom ho'odom bo'odom domo yeshofech. This pasuk was said to Noach right after he left the teva. The Midrash Yafo explains very simply that there is a difference between ben Noach to a ben Yisrael. A ben Noach that sends a shliach to kill, the meshaleach is chayov. A ben Yisrael that sends a shliach to kill, the meshaleach is not chayov. Because by Yisrael we say, en shliach ldvar avera. By ben Noach we do not say, en shliach ldvar avera. Yesh shlichus ldvar avera. Shoifech dom ho'odom bo'odom al yidei shliach. So the Proshath derochim asks, what did Pharoh gain by making a shlichus? Yesh shliach ldvar avera by retzicho by a ben Noach. And the answer could be that the Gemara in Masechta Kedushin, second perek, Daf Mem Aleph Mem Beis, when speak about the din shlichus, the Parshas Korach says, "Ken torimu gam atem trumas Hashem mikol masroseichem." What means gam atem? We darshan atem gam atem lerabos shiluchachem. The shliach shel odom kamoiso has to be a Yisrael. If a person sends a goy to be toirem truma, en trumoso truma. How about a goy sends a Yisrael to a dvar havero? Can we say, just like a Yisrael, en shliach ldvar avera, a goy that would send a Yisrael to do a dvar avera, it's not a shlichus. So the Masas Binyomin wants to be mechadesh, that just like a Yisrael cannot make a shliach a goy cannot make a shliach a Yisrael, and maybe there's no din, shlichus ldvar avera, and the goy does not get punished. If a goy sends another goy to kill, both get punished. If a goy sends a Yisrael to kill, the goy will not be punished, according to the Masas Binyomin. This is brought in the Shach, Hoshen Mishpot Simen Resh Mem Gimel Sif Hey. According to the Masas Binyomin, the kasha from the Proshath derochim falls out. Pharoh did shlichus Yisrael. In such a case, en shliach ldvar avera, just like by Yisrael. The Melo the Midrash is right. Pharoh did all the way with a loophole with half clean hands. There is still a difficult point that we have to iron out. This is before Matan Torah. There's no Klal Yisrael yet. If the Yidden have a din from Bnei Noach, then yesh shliach ldvar avera from Ben Noach to Ben Noach. What would Pharoh gain? Since by Ben Noach we do say yesh shliach ldvar avera. So the kasha from the Proshath derochim, chose v'neur. What did Pharoh gain? What does the Midrash say that Pharoh was not guilty of shvichas domim? For them we have to come to a famous machloikis between the Ramban and the Balei Toisves Hatzarfatiim, where the Klal Yisrael before Matan Torah had a din of Bnei Noach or Bnei Yisrael afilu lekulo. Is a shittus Ramban that even before Matan Torah, Klal Yisrael did not have a din from Bnei Noach afilu lekulo. According to the Ramban, ein shliach ldvar avera even lifnei Matan Torah, because Shifrei Puah were not Bnei Noach.
were Bnei Israel according to the Ramban. So this Midrash is very meduyok according to the Masas Binyomin and the Ramban. The Masas Binyomin that ain't Shiluch ldvar avera from a goy to a yid, and according to the Ramban that lifnei matan Torah they had a din from Bnei Yisrael, not Bnei Noach. But we still have another problem. Paro is okay; he has clean hands. But what's the heter for Shifra and Pua to kill the babies? For that we have to answer, like the Marsho says, it's an Hedrin Nun Zayin Med Beis, that we have a Mishneh in Oholos, Perek Zayin Mishneh Vov. If a Isha was Mekashe Leilet, was giving birth, and she is in a Sakonas Moves, can a person killed the ubro, the baby inside the mother, and take it out pieces to save the mother's life or not? The Mishnah says, as long as the baby was not born, you are allowed to kill it and bring it out pieces to save the life of the mother. But the Mishnah says this is only by Mekashe Leilet. She wasn't giving birth yet. Sanhedrin, Ayin Beis Met Beis says, if the baby already was born, Rosho Verubo, out of the mother's womb, then Ein Doichin Nefesh Bifnei Nefesh. Maro is the Domoch Sumak Tvei, who says that your blood is more red. But the Marsho says in Sanhedrin, how was Paro able to ask from the Miyaldus to kill the baby? The teretz is the baby was inside the mother, didn't even come out yet. The halacha is that only a Yisrael is allowed to kill the uvro b'mei imo, and a goy is not allowed to kill an uvro b'mei imo. We darshan from the posuk, shofech dom ho'odom bo'odom. Inside the imo, this posuk it says by Bnei Noach, not by Yisrael. So Paro made a shlichus to kill the uvrim b'mei imo in such a fashion that for Yisrael there is no chiyuv. Ve'ein shlichus me'akum le'Yisrael, like the Masas Binyomin, and the Miyaldos had a din from Benois Yisrael, not Benois Noach. This falls out the kasha of the Proshath derochim on the Midrash. Memelo, the noshim tzidkonius got schar for lifnim mishur hasadin by not listening to Paro and his loopholes. Vayaz lohem batim batekehuno Vatelebio, Beish Oimbrim Batu Malchus. But we have still a problem. There's a Shittas Rambam that says that the heter to kill the baby is only if the baby is a rotzeach, if there is a pikuach nefesh that's going to kill somebody. Otherwise, there's an isur min Torah to kill the baby even for a ben Yisrael. If the baby is a roidef, you can kill it. If the baby is not a roidef, you cannot kill the baby. That's the Shittas Rambam. Like the Grach is Masbir. Aleph Hilchos Rotzeach Halacha Tes. We have to say that there was a pikuach nefesh on the Miyaldos. If they would not listen to Paro, they would get killed. So al pi halacha, the Miyaldos could have killed the babies to save themselves, as long as the baby was not born. Doesn't matter if the baby is threatening the life of the mother or the Meyaledes. That's what the Midrash says. Isho Yiras Hashem Hitis Halal Shifra and Pua. The Brisker Ruf as a kasha. What is the mido keneged mido? B'schus that they kept the babies alive. They got bote kehuno, bote levio, according to Rav, bote malchus, according to Shmuel. Like Rashi brings from the Gemara in Masechta Soite, David Beis. Moshe Aharon came from Yochevet, and David HaMelech comes from Miriam. What's the mido keneged mido? So the klal is akum abo al bas Yisrael. If the father is a goy and the mother is a yid, avlat kosher. The vlad is a yid, but it cannot be not a kohen and not a levi, because kohen and levi follow the father. The baby is a yid, doesn't need gerus, but it cannot be a kohen or a levi. Same thing with a melech. Som tosim olecho melech mikerev achecho. Has to be ben Yisrael mitzado abo and ben Yisrael mitzado imo. You can't put a ger. Brisker wants to say they wanted to kill all the zichrei Yisrael, so that the Benois Yisrael should get married to the Mitzrayim. With that, they would be mevatel only Kehuno, Levio, and Malchus. Mida keneged mido, techayeno es hayelodim. They got Kehuno, Levio, and Malchus. But this word from the Briskerov is very difficult to understand. Like Rav Tzvi Rodberg Shlita asks that the din of Akum Abo al Bas Yisrael Avlat Kosher can only be after Matan Torah. Before Matan Torah, he has to go through Geiras. How do we know that? From a posuk in Parshas Emor, Vayetze ben Isho Yisraelis, Vehu ben Ish Mitzri, Vesoch b'nei Yisrael, Vaynotzu b'machane ben ha-Yisraelis, Ve'ish ha-Yisraeli, Veshem imo Shlomis bas Dibri de Mate Don. Rashi says, the father was the Mitzri that Moshe Rabbeinu killed.
because Moshe Rabbeinu saw that he was boiled shlomis bas dibri. And this Mitzri became a ger tzedek, Rashi says. He had to be nizgayer. He had to go through the process of gerus. That's what Rashi holds. According to the Brisker Rov, that livnei matan Torah, akum abo al bas Yisrael, the vlat is a kosher vlat, is a Yisrael. Why does he have to go through gerus? So the word from the Brisker Rov, tzorich yon godlot, he says. But the answer is very simple. We say there is a big machloikes between the Ramban and the Rabothenu Hatzarfatiim. The Ramban says that Yisrael bifnei matan Torah haradin from Yisrael afilu lekulo, lachlutin in ganzen. And Rabothenu Hatzarfatiim hold that Yisrael haradin from a ben noach lifnei matan Torah. It's very possible that Rashi's shito is like Rabothenu Hatzarfatiim. Who is Rabothenu Hatzarfatiim? Rabbeinu Tam and Tosfos. Rashi is also from Tzarfas. So according to Rashi and Tosfos, there is chiyuv gerus. But according to the Ramban, there is no chiyuv gerus. The word from the Greece, from the Brisker Rov, is according to the Ramban. כתוב בפסוק, ויאמר בילדיכם את העבריות וריתן על האובניים עם בנו ועמיתן אותו. בפסוק כתוב שפרעה ביקש מהמלדות העבריות שפרה ופרועה שילכו ויולידו את כל הילדים. ואת הבנים, אם זה בן זכר, יהרגו אותו. כתוב בהמשך הפרשה שהם קיבלו שכר שפרה ופרועה על מתן כהונה ולוויה. השאלה היא למה קיבלו שכר על זה? והרי היו חייבים להציל את הילדים. מה, בגלל שלא עשיתי את העבירה הזאת אני אקבל שכר? את זה אולי בשמיים אני אקבל, אבל בעולם הזה, על מה אני אקבל שכר? זה לא אחד מהדברים שאתה מקבל עליהם שכר בעולם הזה. כתוב במדרש, למה הציווה להרוג אותם על ידי המילדות? כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ויפרע מהן. המדרש אומר שלמה פרעה ביקש דווקא את שפרה ופרועה המילדות להרוג את הילדים של ישראל, שהשפרה ופרועה היו יהודים, למה דווקא מהן? כדי שהקדוש ברוך הוא לא יתבע ממנו אחר כך למה הרגת את הילדים. הוא עדיף לעשות את זה הכל ביתר. בפשטות כנראה שהוא התכוון שאין שליחות לדבר עבירה, וממילא אין שום בעיה, אבל זה לא נכון. שואל הפרשת דרכים, שהרי בעקום יש שליחות לדבר עבירה. ואת זה למד מפסוק, שאם יהודי ביקש לשלוח מיהודי להרוג, אז נחינמי אין שליחות לדבר עבירה, והיהודי המשלח יתפטר, אבל בעקום, שביקש מעקום לשלוח להרוג את האדם, נחינמי התחייב המשלח, שנאמר שופך דם האדם באדם, על ידי האדם. זה כתוב בפרשת בראשית. אחד מהמצוות בני נוח, לבני נוח, לגויים, באמת התחייבו גם השליח שופך דם האדם באדם על ידי אדם, שגם בעצמו, גם השליח וגם המשלח התחייבו, מה שאין כן בישראל. אז מה פרעה שולחו שליח להרוג אותם? הרי בעקום יש שליחות לדבר עבירה. כתוב בגמרא בקידושין דף א' עמוד ב', אתם, מה אתם ישראל, אף שלוחכם ישראל, שבשליחות צריך שיהיה גם השליח וגם המשלח ישראל. ולכן, אם שלח ישראל את העקום לתרום, אין תרומתו תרומה, צריך שיהיה גם השליח וגם המשלח ישראל. השח, בחושן משפט סימן רמ"ג סעיף A, מביא את תשובת מסת בנימין, שגם כן גוי השולח את ישראל, אין שליחות לדבר עבירה. ולפי זה אפשר ליישב את השאלה ששאלנו, שבאמת, פרעה ששלח את המילדות העבריות, שזה עקום ששולח את ישראל, אין שליחות לדבר עבירה, וממילא המשלח פטור. וממילא המדרש מתאים עם החידוש של המסת בנימין. אבל יש בעיה קטנה, שהרי זה היה קודם מתן תורה, וממילא גם שפרה ופרועה הם היו בגדר של בני נוח. ואם כן, זה בן נוח ששולח לבני נוח, ובן נוח שולח לבן נוח, חייב. אבל זה חלק מהראשונים. אבל דעת הרמב"ן בסוף פרשת אמור, שהאבות שישראל קודם מתן תורה, הם יצאו בכלל מכלל לבני נוח, לגמרי, ואפילו לכולה. ולפי הרמב"ן אין בעיה, שהרי זה עקום ששלח לישראל, מילא אין שליחות לדבר עבירה. אבל עדיין קשה, שאולי אפשר להגיד שפרעה היה לו היתר להרוג על ידי שליחות, אבל מה היתר של שפרה ופרועה להרוג? אומר המהרש"א, להרוג עובר יש חילוק אם זה ישראל או עקום שהורג. עקום שהורג עובר חייב, ישראל שהורג עובר פטור. שנאמר שופך דם האדם באדם. באדם זה אפילו עובר. אבל זה לא שייך בישראל. ולפי הרמב"ן, שהם היה להם דין של ישראל אפילו קודם מתן תורה, אז ממילא הם מותר להם להרוג את העוברין, והוא מותר לו לשלוח שליח, אז יצא שאין פה בעיה. ואף על פי כן הם בכל זאת החמירו על עצמם לא להרוג, אגם שזה היה מותר, לכן קיבלו שכר. ואתם הדבקים בידינו לכם חיים כל החם או יום.
Vayomos Yosef v'chol Echov v'chol hador hahu. The 17th year, Amram ben Levi is born, and Yankov Avinu is nifter. The Gemara in Bava Basra says, Amram saw Yankov Avinu, Yaakov saw Shem Mesushelach, and Mesushelach saw Odom Arishon. And the Gemara says, Achia Shaloini saw Amram, and he saw Eliyahu Hanovi. 54 years later, Yosef, the first one of the Shvotim, is nifter. The 71st year of Yeridas Mitzrayim. A year later, Zvulun is nifter. 2 years later, Shimon is nifter. 4 years later, Reuven and Binyomin are nifter. A year later, Don is nifter. A year later, Yisachar. A year later, Osher. A year later, Gad. 3 years later, Yehuda. 3 years later, Naphtali. 5 years later, Levi. And the Tchilas Hashibut starts. Seider Hadoiros. B'shem de Sefer HaYosher and Shalshelis HaKabbalah. Mercha Kfulo. We find 14 times in the Besoiro Mercha Kfulo, but in the Torah itself only 5 times. It's also called Trei Ta'amei. Bayuvei Loi Yayin Bayesht Parshas Toldoi Lomo Sase Koil Rabothenu Sheshmois Asher Loi Tzivu Oisom Parshas Shmini Vayikro Lo Noivach Bishmoi Soif Parshas Matoi Haloi Toiv Lu Nishuv Mitzraymo Parshas Shelach.